Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So, বহুত দিনৰ পিছত আহা যেন লাগিছে বহুত দিন হৈও আছে the frequency of me coming and talking to you guys have really gone down because main sir pe hai ekdom 11 তাৰিখৰ পৰা গণিব গলে আৰু এমাহে আছে and পুৰা একদম tungot preparation চলি আছে everyone is coming and they're writing answers which is very good, which is exceptionally good. And me being me, it's taking me some time. Even my classes are now getting delegated to Gandhi because mains a priority hai more karne at least itya. Everybody else is doing their job with foundation, but as we are closing towards the main site, tar mane etu time hoi goise ki the beginners have started to think je teolukeo APSC prepare koribo. Okay, this I think thought has started being, and every month we are starting our batches. And jehetu itia heri hoise, just people have come out of colleges. June July bahut manuhor result dile. A lot of them were quick in their decision taking. Potokke teoloke decision loi lole. They have started their prep. A lot of them are not yet starting their prep. Bhabi said, janeke aji all of the agote my team was telling me ki just graduate korise and they said ki they are going to appear in 2027. আৰু কি কাৰণ বুলি কলে they have no কাৰণ. So মানে এই গোটেই বস্তুটো how to prepare, why to prepare, when to prepare to এটা বহুত ডাঙৰ এটা question. আৰু when to prepare ৰ চক্কৰতে বহুত মানুহৰ preparation হৈ যায় late. বহুত মানুহৰ preparation হৈ যায় late. আৰু এটোটো ক'ব লগা কথা নহয় কি the taking the first step is always the toughest step. যে কেতিয়া prepare কৰিম, when I am going to prepare, when exactly am I going to prepare? Hey, question to answer korbele I thought let's today come and talk to you guys, and this is actually targeted to the beginners jine APSC start koru ke ase, start kora nai but koru ke ase, and also the ones who have done it before. Teolokor timeline to olop set hoi jabo. You guys are going to have a proper timeline, and at the end of the video we have brought a very good initiative for you guys. Bahut bhabi sinti ana eta initiative. And আমি বহুত গেষ্টকো মাতিছো, few APSC toppers are also coming for the initiative. So হেতু কথা মই কমগে, but let us first understand that today's topic is if I start today, can I crack APSC? যদি মই আজি start কৰো, can I crack APSC? Let's begin. So the first question আমার মনত আহে কি if I start today, will I crack APSC? তার মানে হল are we late? In other words, we are asking ourselves কি দেরি হল নেকি to prepare. So দেৰি হল নে হুনকাল হল নে right time ত আছে হে বস্তুটো আপুনি পটককে আনসার কৰিব নোৱাৰে. Ideally speaking, আপুনি যদি যিকোনো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আইছে, you are from science, you are from arts, you are from commerce, if you intend to start, ideally you should start from college. যদি আপনি কলেজৰ পৰা start কৰি দিছে, then you are not late. But আমি এতিয়া ideal situationৰ কথা পাতা নাই. We are talking about an aspirant যোনে কলেজৰ পৰা ওলাই গৈছে, ওলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁ দুদুৰ মুধুৰত আছে কি এতিয়া ভাবিম না ভাবিম কৰিম নকৰিম কি কৰিম. So what we have said, what we have done in this video, যে আমি কিছুমান determinant লৈ divide কৰি দিছো and কিছুমান timelines ধৰি লৈছো which I think will be helpful for you. So first আমি চাই লও কি কি determine কৰে কি am I late or am I not late. So তিনটা determinant আছে. The time available to you. The time available to you is a big determinant. The present knowledge is a big determinant. And the consistency is a big determinant. So যদি এনেকুৱা হৈছে কি you have time available. Time available মানে কি অকল দিনটোৰ যোনটো time available মই হেতুৰ কথা কোৱা নাই. যদি আপুনি you are in the younger part of your 20s, like you are in your early 20s. Early 20s ত আপুনি আছে and you know যে যিকোনো মই এতিয়া কাম কৰি নাথাকিলেও at the end of the day I am going to appear for APSC. So you have time available. Allotment time you have available. Although moto koi thaku ki you should start preparing from college, but you have time on your side, all of time available ase. Then the second part is your consistency. Jodi enekwa ki you are very consistent, like apuni jodi eta mission start kore, kisman manor syndrome ase noy, etu muru ase ki if you start a mission you have to look it towards the end. Jodi apuni etu end nokore, then it's not your nature. Kisman manor nature thake jo shuru kiya hai wo khatam karenge. কিন্তু কিছুমান মানুহৰ নেচাৰ থাকে কি স্টার্ট তো কৰি দিয়ে বাট হে এন্ডলে গৈ পোৱালৈকে ঘুৰি বেলেগ ৰাস্তা গৈ পেলাই এন্ড নাপায়গে.
সো যদি কনসিস্টেন্সি কম আছে দেন ঠিক আছে, মানে কনসিস্টেন্সি কম আছে তাৰ মানে জলদি স্টার্ট কৰিব লাগিব, আৰু যদি কনসিস্টেন্সি বেছি আছে ঠিক আছে অলপমান টাইম আছে আপোনালোকৰ ওচৰত। এন্ড দ্য থাৰ্ড মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট ইজ প্ৰেজেন্ট নলেজ। যদি আপুনি এনেকুৱা এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা বিলং কৰে, ধৰক ইউ আৰ মাষ্টাৰ্ছ ইন পলিটিকেল সায়েন্স, আমাৰ বহুত ষ্টুডেন্টস আছে বাৰু মাষ্টাৰ্ছ ইন পলিটিকেল সায়েন্স, অলপ সহজ হৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে। সো ইফ ইউ হ্যাভ মাষ্টাৰ্ছ ইন পলিটিকেল সায়েন্স তেতিয়া বেলেগ কথা, you have a lot of time. But if you are an engineering student, you are a BTech person, or you are a doctor. So if you are a doctor, তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব কি আপোনাৰ যোনটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হয় সেই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো APSC ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত অলপ কম মিল খায়, because the subjects are not similar. Your whatever you have done for a very long time, আপনি ডক্টৰ হ'বলে 5 বছৰ কটাইছে, যদি MD কৰিছে আৰু 2 years, তো 7 years you have spent. তো 7 years অৰ আপোনাৰ যোনটো এক্সপাৰ্টিজ হয় সেই এক্সপাৰ্টিজটো আপোনাৰ APSC এক্সপাৰ্টিজৰ লগত সেম নহয়। সেম গোজ ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং। সো ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যদি 4 years কটাইছে, a lot of that day আমাৰ যোনটো APSC ডায়লগ হৈছিলে, all 3 guests were engineers. সো ইঞ্জিনিয়াৰ সকলে 4 years তেওঁলোকে এটা বেলেগ এটা এক্সপাৰ্টিজত থাকে, তাৰপিছত বহুত কিছুমানে জবলে গুচি যায়। সো জবলে গলে আৰু তেওঁলোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সপাৰ্টিজটো বাঢ়ি যায়। সো যিমান তেওঁলোকে এটা আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক ডক্টৰ হওক নন আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ড স্পেচিয়েলি যদি তেওঁলোকে নিজৰ এক্সপাৰ্টিজ ইনক্ৰিজ কৰি কৰি গৈ থাকে, সিমানে অলপ অলপ টাইম APSC পৰা দূৰ হৈ হৈ গৈ থাকে। So all these things are actually supremely important when you look at the syllabus, because syllabus to superimpose যিমান আপোনাৰ পুৰণা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত হৈ থাকে তাৰ মানে আপোনাৰ অলপ হলেও প্ৰিপাৰেচনটো আগবাঢ়ি আছে। যদি আপোনাৰ অলপ হলেও প্ৰিপাৰেচনটো আগবাঢ়ি থকা নাই, তাৰ মানে you are going to have more you are going to take more time if you are not belonging to a study background. যোনখিনি আপুনি পঢ়ি আহিছে সেইটো যদি আপোনাৰ কারেন্ট APSC সিলেবাসৰ লগত সুপাৰইম্পোজ নহয়, তেতিয়া হলে you are going to require more time, and যদি আপোনাৰ সুপাৰইম্পোজ হৈ আছে then you are going to take lesser time. So আমি তুলমুলকে কি বুজি পালো regarding time availability? If you are in your early 20s, যদি fresh out of college হয় তেতিয়া হলে অলপ টাইম আপোনালোকৰ লগত আছে +1। যদি এনেকুৱা হয় কি you are already in some job and you are not in your early 20s, like you are in your 30s or later 20s, তো তেতিয়া হলে টাইম অলপ কম আছে, তো that will be -1। যদি এনেকুৱা হয় কি আপোনাৰ consistency is higher, যদি your consistency is higher তেতিয়া হলে yes +1, আপুনি যদি অলপ কম টাইমতো যদি কৰিব বিচাৰে then it's a different thing। যদি আপোনাৰ consistency টো বহুত কম then it's going to be -1। তাৰ মানে আপোনাৰ যদি একেবাৰে straight away কামটো কৰা habit নহয়, আপুনি জানে আপুনি distract হয়, আপুনি জানে আপুনি 15টা বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব, আপুনি জানে কি আপুনি APSC লগত এটু দিব and your journey is going to be quite messy, that depends on your nature, okay? তেতিয়া হলে -1। আৰু যদি এনেকুৱা হয় কি your present knowledge is high, আপুনি বোলে quizzer হয়, you have a lot of GK, আপুনি জানে quizzers generally have a lot of GK, so আপনি এটা quizzer হয়, আপুনি you have a lot of general awareness, আপুনি অলপমান already ধৰক নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি আছে during college, বা you come from a background যোনে ধৰক APSC syllabusৰ লগত একে পঢ়া আপুনি পঢ়িছে, then your present knowledge is higher। আৰু যদি নহয় then it's about time যে present knowledge টো আপনি upgrade কৰক and you start prep। So depending on আপোনাৰ কোনটো কি হয়, how much time you have, how much consistency you have, and how much present knowledge you have, you are going to decide whether you are early or whether you are late, okay? তাৰপিছত আপনি ডিসিশন লৈ ললে। এতিয়া আমি যাম 3টা টাইমলাইনলে। We are going to look at your preparation from the point of view of 12 months. We are going to look at it from the point of view of 7 to 8 months. And we are going to look at it from the point of view of 6 months. Okay? So ideally, এতিয়া যদি আমাৰ APSC ৰ যোনটো টাইমলাইন হয় এটো অলমোস্ট UPSC ৰ লগত সেমে হৈ গৈছে। Okay? It's almost the same. তো এতিয়া যেতিয়া লাষ্ট জুনত আমাৰ এক্সাম হৈছে, আমি ধৰি লব পাৰো কি অহা বছৰো জুনতেই পৰীক্ষা হ'ব। Okay? So এপ্ৰিল মানলৈকেতো ইলেকশন হ'ব we are supposing, so এপ্ৰিল মে'ত ৰিজাল্ট দি এটো হেতু হয়, নতুন বস্তু নহয় most probably তেতিয়া। So most of আমাৰ ক্যালকুলেশনৰ মতে জুন 26 ত আপোনাৰ নেক্সট APSC হ'ব লাগে। So এতিয়া চলি আছে সেপ্টেম্বৰ। Okay? So today if you start and you do not actually have any of it, আপনার বিলাক consistency average হয়, plus আপনার like you have already done some other job, আপনি fresh out of college নহয়, আৰু যদি এনেকুৱা হৈ আছে কি your present knowledge is also not that high, আপনি বোলে পঢ়িছে কিন্তু you are not sure, তেতিয়া হলে it's high time that you start jump into the APSC prep।
because September or June you don't even have 12 months. Apna so 12 months ho nahi. It's actually quite late because on an average apuna 12 months lagiboy. Apuna 12 months lagiboy. You must have seen a lot of clickbaity videos that 21 days mein kori lole, kunba ek mahot kori lole. Thik ase, if you have Einstein level IQ titia kobole eku nai. But ask any topper, okay, who has actually done the grind. June actually he hustle to korise. We have talked a lot, we have produced quite a few number of toppers, and ma kinu topper kaziloke dekha nai. We also cracked the exam. I cracked it in my first attempt. Kintu mor first attempt ta pisot 2 bosoror mehnat asile. I studied for 2 years. Tar pisot mor first attempt clear hoise. No one did it for 1 month. I have never found anyone who had did it for 1 month. So ebur jonbo clickbaity videos holi ase, and a lot of people are giving a lot of gyan over the internet. Please understand that cracking APSC in 1 month is impossible. It is literally impossible. Jodi apunalokor ei tinta determinant jonto ba kolo ki agot bole apunar dher pohi thwa asile ba you have reached the interview twice thrice, tar bisot to obviously time na thake. You have reached the interviews twice thrice, tar bisot apni olopman nijor technique to tweak korile and then you went to the final list. Titia bele kotha. But you cannot clear APSC if you have not given yourself a good 12 months. I am talking about average intelligence. I am talking about intelligence like mine. Because muk to 2 বছর লাগিছিলে পঢ়িবলে. So average intelligence যদি আপুনি হয় তেতিয়া হলে 12 months to you will need. 12 months নহলে নহব. 12 months আপোনাক লাগিব and আপুনি decide কৰক যে ইতিয়াৰ পৰা 12 months you want to do or you want to do 12 months from a little later. Because যদি next year APSC dibole apunar ichha ase tetia hole time hoi goise. It is about time. It's about time kya? It's thoda sa late only. Jodi apuni enekwa kunba byakti hoy june dhorok like you want to start from scratch and you have knowledge but you are not sure that you want help with it or something like that, tetia hole time hoi goise je you will start preparing. September is actually late. November December par to amar batch bilak next year APSC kane start hoy jay. এবার 2024 or November 2024 or October batch na sile amar jobar 24 or December November lora suli bilake 2000 in coming APSC to APSC dibo. So jodi you want to give exam next year teta hole it's high time. September should be the time when you are going to start your preparation. Itia regarding starting preparation, you can start preparation either with the help of a coaching institute or by yourself. You can do it either way. Mo hodai ko coaching institute or kaam hoy apunar kaam kom kora. Your coaching institute's work is to show you the right way, show you the shortest way. Hetu hoy coaching institute or kaam. Apunar shortest possible time and most efficient way of resource invest kori pelai apunar rasta dekhwate coaching institute or kaam. You want to do it yourself, do it yourself. Either way, jodi apuni 12 months or time period or karone ajir pora preparation start korise, if you are starting your preparation from today, itia apuni kintu from dhorok ami September pa dhore loisu, from September to December you are going to take care of your foundation. It actually time to kome hoise to June to December hobo lagisile, but jiyo no kyo jodi apni September pa start korise tetia hole you should start preparing for your foundation. Foundation mane apunar jonbo core subjects hoy he core subjects bur deeply পঢ়ক. আপুনি এনেকুৱাকে পঢ়ক কি your prelims plus mains approach এটো যেটো টাইম আছে, your time from September to December, because September to December is something jonto safe distance from like next year June. So eto jonto ma ase egita jonto ma ase from September to December you are going to do this. You are going to have a prelims plus mains approach. আপুনিও প্রিলিমস প্লাস মেইনস এপ্রোচত পঢ়ক, কোচিং ইনস্টিটিউটতো প্রিলিমস প্লাস মেইনস এপ্রোচতে পঢ়াব লাগে, যদি নাই পঢ়োৱা দেন গড়বড় আছে। সো প্রিলিমস প্লাস মেইনস এপ্রোচত আমি পঢ়িলম পাৰিলে যোনবোৰ সৰু সৰু সাবজেক্ট আছে, ধৰক ডিজাস্টাৰ ম্যানেজমেন্ট হওক কিবা হওক, যোনবোৰ সৰু সৰু সাবজেক্ট আছে, ডিজাস্টাৰ ম্যানেজমেন্ট হওক, সোশ্যাল জাস্টিস হওক, এথিক্সৰ কথা মই কোৱা নাই, দ্যাটস নট আ স্মল সাবজেক্ট, হেতু এই সেপ্টেম্বৰ টু ডিসেম্বৰ ভিতৰতে আমি ফিনিশ কৰি ল'ব লাগে। বিকজ জুনত যেতিয়া আপুনি পৰীক্ষা দিব, জুনৰ পৰা এতিয়া অক্টোবৰত হ'ব না এক্সাম, ৰিজাল্ট দিতে জুলাই হৈছিলে, সো 3 মাহত যে আপুনি সব সৰু সাবজেক্ট 5টা 6টা আছে, মাইক্রো সাবজেক্টস 5-6 আছে, তাৰ ওপৰত এথিক্স পঢ়ি কৰিব, তাৰ ওপৰত আনসাৰ লিখিব, দেন ইটস গোইং টু বি ভেৰি হেক্টিক। সো এথিক্সৰ কথা মই কোৱা নাই, এথিক্স ক্যান বি ডেল্ট ইন আ লেটাৰ ম্যানাৰ, বাট যোনবোৰ বাকি সৰু মাইক্রো টপিকস আছে এলং উইথ ইয়োৰ কোৰ সাবজেক্টস কি পলিটি, জিওগ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰি, আসাম আৰু কিবা এৰিছো,
economy ha so hegita bostu apni complete kori lobo lagibo along with your other smaller subjects and etu apuni itia prelims plus mains approach kori lobo lagibo. This is only valid if you have 12 pass marks. Jodi enaka hoy ki actually to ami 9 months period almost humaisu but let us not heriaro ami dhori loise ki September is the last month of heriaro. So if you are starting from a period which is later than September, then you will be left with 6 to 9 months. You will be left with 6 to 9 months. So 6 to 9 months on, it is going to be difficult. It is going to be difficult to complete all the core subjects and all the micro subjects. It is going to be difficult. It's true. It is going to be difficult. And 6 to 9 months till next APSC. Hekane ami ki koru jodi 6 to 9 months ot ahise 9 months ki 8 months loke to we take care jodi 7 months or tatke tolot ahise then we give the admission to the next year APSC because this is practically very difficult je kunbai apunak 7 mahot 6 mahot ekdom ready kori dibo apunak dinot 8 ghonta pohaleo apuniu to retain koribo paribo lagibo no so all this 6 months thing 5 months things don't work. It never works anywhere. You go and look everywhere, doesn't work at all. Okay. So jodi apunar 9 months otte kom ase so 9 months otte kom thakile ei micro subject bur olop let us leave. Okay, micro subjects bur olop man ami bad di diu but DM hok kiba hok abul tabul ebur ami olop time bad di dim and we are going to concentrate only on the core. We are going to concentrate on what? We are going to concentrate on economy, polity, geography, Assam, all these things we are going to take care of. Also, answer writing practice jodi agote ketiao kora nai jodi apunar 9 mahotke kom time ase practice itia koribo na lage practice apni aram se kori lobo lagibo kori lobo paribo ami at to foundation or loge answer writing korao then we have special classes it are not of the I will have answer writing classes but the point is if you have never written answer before itia na lage if you have never written answer before apuni apunar jo 9 mahe ase apuni notun ke start korse to answer writing itia koribo na lage we will take care of that after June, July, August, September, October, we will have about 4 months. So, তেতিয়া আমি answer writing আপোনাক নিপুণ বনাই দিব পাৰিম কোনো problem নাই কিন্তু এতিয়া আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব অকল পুৰো ওপৰত because time বহুত কম আছে we are going to have like what because January পিছৰ পৰা আপুনি prelims লৈ shift কৰিবই লাগিব তো হেকাৰণে মই ইয়াত কি বুলি লিখিছিলো ইয়াত লিখিছিলো from September, November, October, December September, October, November, December yes so ইয়াত মই একেটাই কথা কওঁ যে you are starting from 9 months ধৰক মই অক্টোবৰ পৰা start কৰা বুলি কৈছো অক্টোবৰ পৰা ডিসেম্বৰ লৈকে you are going to have 3 months okay ধৰি লৈছো আপুনি জানুৱাৰী আধা লৈ লৈছে যেহেতু আপুনি দেৰিকে start কৰিছে I am taking যে আপুনি like October, November, December, January adha that you have taken but beyond January adha you cannot have a prelims plus mains approach yes যদি এনেকুৱা হয় যে আমাৰ অক্ষয় ব্যাচৰ ষ্টুডেন্টস সকলৰ নিচিনা if you have qualified multiple prelims আপনার like you know যে আপনি বহিলে আপনি prelims qualify কৰি দিব পাৰিব and your problem is the mains তেতিয়া মই এটো কথা কোৱা নাই I'm talking about people who are starting fresh I'm talking about people যোনে 9 মাহ থাকোতে ডিসাইড কৰিছে যে I am going to give APSC next year so the point is কি আপুনি যোনটো approach এতিয়া ধৰিব তেতিয়া October, November, December, January আধা you should do it for prelims plus mains and January আধাৰ পিছত post January till June this is going to be a purely prelims approach tar pisot ami like we are going to revise with the help of crash courses we are going to do our MCQs January pisot our MCQ ami deri koribo na lage ebar a lot of our foundation students have actually said ki although they have qualified but qualify kora to aru besi comfortable holeten jodi teoluke amar mock to korile heten regularly so mocks people do leave out mocks koribo lagibo January ba koribo lagibo but that I will talk about it later but the point is jodi apni 6 to 9 months ot ase tetia hole itia micro junbur subject ase hebur bad dio answer writing junbur ase bad dio itia apni just etate dhyan rakhok je ji core subject ase hetu finish koribo lage ar core subject finish koribo lage January adha loke if you are starting from October January adha loke finish koribo lage and then you are going to shift to prelims jodi apni October join korise and you are preparing for the next year APSC tetia kono problem nai tetia you'll be all fine done dusted amni practice koribo paribo and all hekarne hodai ami ko that you should start early okay you should definitely start early hekarne moi koi thaku manublakok je ko ki start early because enuka hoy jabo you will be 28 you will be 29
and then you will start feeling je mujhe exam dena hai, I want to give the exam because I know je I am smart enough to qualify it. And by the time you are in this grind, apuni imane, like you are fixed in so many responsibilities. Apunar family hok, apunar parents hok, apunar spouse hok, so many responsibilities mein you are fixed je apuni jonto exam bhalke din boli bhabe he exam to koba dibo nware, because obviously উপায় নাই, distractions, এইবোৰ distraction আকৌ নিজৰ distraction নহয়, এইবোৰ distraction আকৌ natural distraction, this is like time or distraction. So যদি আপুনি 28 29 ত ভাবে and you have no other responsibilities আপুনি পাৰিছে handle কৰিব কাৰণে, তেতিয়াহলে start ASAP. If you are quite early in the journey, then I don't know what you are waiting for. যদি আপনি 2 years ও পাই যায় তেতিয়াহলে ভালে 2 years prep কৰিব. A lot of our students are actually prepping for 2 years because they will look at December November join course and they are going to do it this coming APSC to hoi jato no hoy, coming APSC they will prepare, course complete hoy gase dunia ke tahde revise kori ase. A couple of my students have come from December batch say, they come from Dibrugarh, they have come to Guwahati, now they are doing revision classes. Okay, no problem, do your revision classes, but they are prepared, they are doing their answer writing, they are doing their revision. So kya koribo parise because ample time hoise, dora dori koribole nai laga. So if you are thinking je moi ei bochor nohoy next bochor dim, তেতিয়াহলে you have ample time start. But I am typically talking about students jone aji decide korise je today I am going to give APSC and I am going to give the APSC of 2026 junto ahi ase. Okay, next, if you have less than 6 months, then it is going to be difficult. Isme or I don't want to mince my words or something je paribo ek din holeo paribo. If you have less than 6 months, then to less than 6 months মানে 3 মাহ তো ক্র্যাশ কোর্স হতে যায় আমার. So if you have less than 6 months, ধরক বলে আপনি জানুয়ারি ডিসাইড করেছেন, then you can try with crash courses, you can try. কিন্তু I will not like for the sake of business মই এটু কব না যাও কি crash courses সবই হয়ে যায়, crash course সবই হয়ে যায়, আমি crash course পড়লে I'll not say that. Point is, crash course works if your foundation is strong. যদি এনেকুৱা কি আপুনি নিজে পঢ়িছে বা আপুনি আগতে বেলেগত ক'বাত পঢ়িছে তাৰ পিছত you want to revise, তেতিয়া crash courses work. কিন্তু যদি আপুনি আজিলৈকে একো পঢ়া নাই and then you have suddenly taken the crash course, it's not going to work. এটো মই আগতেও crash courseৰ announcement টাইমতো কৈছো, এতিয়াও কৈছো. So if you have less than 6 months, if I personally as a mentor I am telling you, Ashmita ba হিচাপে কৈছো, এই বছৰ দিব নালাগে, তাতকে নেক্সট বছৰ দিয়ক প্ৰপাৰলি. যদি 6 মান্থছতকে কম আছে আপোনাৰ ওচৰত, बोले আপুনি জানুৱাৰীত ডিসাইড কৰে যে I want to give the exam, তো নাই দেনা হে সাল, give it next year. যদি আপুনি এনে বহি যাব খুজিছে ডামি এটা অ্যাটেম্প দিব বিচাৰিছে, হেতু কোৱা নাই মই, কিন্তু then you also have to like keep in your mind কি 6 মান্থে পঢ়িছো, 6 মান্থ পঢ়িলে নহবও পাৰে, হেতু কাৰণে আমি মেন্টালি ৰেডি হ'ব লাগে. সো যদি 6 মান্থছতকে কম আছে তেতিয়াহলে go for crash courses, might work might not work, give a lot of MCQs, might work might not work, mapping out, current affairs চাও, because current affairs আপোনালোকে জানুৱাৰী পৰা চোৱা আৰম্ভ কৰি দিব লাগে. আৰু এটা বস্তু, 12 মাহ হওক 9 মাহ হওক 6 মাহ হওক, current affairs 12 মাহৰ আগৰ পৰা নিজে পঢ়ি থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই. There is no requirement of studying current affairs for 12 months because you will never remember. It is practically impossible to remember of some news that happened 12 months ago. That's not possible. So like all the UPSC toppers say, go for a monthly magazine. যদি আপোনাৰ monthly magazine আছে, if you have got hold of a good monthly magazine যোনে Assam Tribune plus Sentinel cover কৰে, if you have that, তেতিয়াহলে পঢ়ক. আমাৰ monthly magazine টোৰ নাম আলোক, হেতু আপুনি ফ্ৰীতে আমাৰ ওয়েবসাইটত পাই যাব, www.sandpaper.guru, আৰামছে আপুনি পাই যাব. You can go there, download it and read. One thing I can ensure that we have the best monthly magazine in terms of Assam specific content. এটু মই ক'ব পাৰো. So if you need Assam specific content, then obviously you need to go to Alok. Plus, jodi enukwa hoise ki you are having some problem in current affairs. So current affairs apni start koribo lage effectively from January till June, finish korok. Current affairs finish korok. Aru kiman current affairs lage APSC year gome pai sage, you know only it's one APSC year. So January pa June loke you start your current affairs, January pa June loke you have an exclusively prelims approach. And that is আমি মেইনস চাইলাম, মেইনসটো আমি চাইলাম because 6 মান্থছতকে যদি কম আছে বেছি ডিপত যাবলৈ আপনি নোৱাৰে, সময়টো নাই. Again I am saying I am talking about average intelligence. If you are Einstein level intelligent, মোৰ কথাটো আপোনাৰ লগত নিমিলিব. So if you are averagely intelligent, তেতিয়াহলে deep
যাবলে 6 months to নোৱাৰিব 6 months কে বেছি টাইম লাগিব হেকাৰণে যিমান টাইম আপোনাৰ ওচৰত আছে ডেডিকেটেড টু প্ৰিলিমছ otherwise give the next to next year okay so কি চালো আমি যদি 12 মাহ আছে স্টার্ট কৰক ডিসেম্বৰ লকে ডিপ যাওক other than ethics বেলেগ মাইক্রো সাবজেক্ট পঢ়ি শেষ কৰক আনসার রাইটিং কৰক just go do start prepare যদি 9 months মান আছে তেতিয়া হলে অলপমান ডিফিকাল্ট হ'ব so আপনি আনসার রাইটিং এতিয়া কৰিব নালাগে you don't have to do কিবা you don't have to do core যোনবোৰ মাইক্রো সাবজেক্টস আছে হেবোৰ ইমান ডিল কৰিব নালাগে আমি অকল এটা কোৰ সাবজেক্ট চাম আৰু তাৰ ডেপথ হলে যাম আৰু we should prepare যে জানুৱাৰী আধালৈকে at least our core subjects are finished তাৰ পিছত যদি 6 months আছে তেতিয়া হলে তো যাবই নোৱাৰে ডিপত it's not possible so we will have a direct prelims approach our prelims approach plus current affairs approach কৰি পেলাই আমি 6 months to লৈ যাম again please understand যে I am talking this in context যেতিয়া আপোনাৰ আজি এই যোনটো গ্ৰাফ বনাইছিল যোনটো এটো বনাইছিল টাইম অ্যাভেলেবিলিটিও কম আছে কনসিস্টেন্সিও কম আছে প্ৰেজেন্ট নলেজও কম আছে এই কনটেক্সটো ৰাখি পেলাই হে এই টাইমলাইন গিটা মই কৈছো okay now we have brought something for you which is মানে মই বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলো কি I will design it but mains ke chakkar mein phosi pelai moi to kobo para nasile so what Sandpaper is bringing to you Sandpaper is bringing to you a 2-day APSC workshop it is going to be absolutely free it is going to be absolutely free and দুইটা মোডতে হ'ব অনলাইন মোডতো হ'ব অফলাইন মোডতো হ'ব ইয়াতে মই লিখিয়ে দিছো অনলাইন মোডতো হ'ব অফলাইন মোড yes both online and offline mode লিখি দিছো আমি প্রেফার কৰো কি আপোনালোকে অফলাইন আহে মই তো থাকে আগতেও চিঞৰি থাকো যে we prefer যে you come offline because at the end of the day যদি আপনি তাত বহি পেলাই স্পিকাৰ জনৰ লগত ইন্টাৰেক্ট এটা বেলেগে কৰিব পাৰে then you will feel better I think online কোনো problem নাই if you stay afar you stay very far আহিবলে দিগদাৰ আছে তেতিয়া হলে okay online also works আমাৰ ইয়াতো online সে I keep talking only যেতিয়ালৈকে online এ ৰেসপন্ড নকৰে I keep waiting যে you will have to respond and then I go and talk I have that but speaker যোনসকল আহিব I have invited some past toppers of Sandpaper so past topper সকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স টু শেয়াৰ কৰিব আৰু নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স যদি আপুনি ফাৰ্স্ট টাইম শুনিব পাৰে I think it will be a very very valuable experience so আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো the first day is the launch pad day okay this is for beginner aspirants যদি আপুনি আজিলৈকে APSC দিয়াই নাই যদি আপুনি ভাবি আছে কি কি কৰো কেনেকে কৰো how to move ahead notes কেনেকে বনাও কি কি কিতাপ পঢ়ো current affairs কেনেকে approach কৰো so all these questions we are aiming to solve in day 1 যোনটো day 1 আমি ৰাখিছো that is the launch pad it is for the beginner aspirants and যোনটো second day ৰাখিছো that is the turning point নামটো দিছো the turning point it is for aspirants who are looking for a comeback because I'm pretty sure there are many aspirants who are looking for a comeback নহলে আমাৰ reboot or ইমান admission নহয় so if you want to reboot your career আমাৰ original foundation student সকল তো আহিবই লাগিব that are compulsory they'll have to come but যদি you are a new person you are a new aspirant you are fresh out of college apni confused hoye ase ki hoye ase keneke hoye ase ki korim so many things so many happenings what are we going to do you come to us we'll try our best to guide you hekane moi speaker matisu although I was an officer MA I was an officer Gyandeep was an officer still we have brought more toppers to come and talk to you we had invited kindly asked our toppers to please amagalom samoy di diok amar lorasuli logot kotha pati lok and they have very happily accepted the invitation beleg section rakhisu ami 3 hours ban hobo per day we will have 3 hours etna amar kono class nohoy we are going to have 3 hours of session launch pad to amar 3 hours session as a turning point of the 3 hour session this is going to be absolutely free you are going to have time to talk to the toppers you can have time to talk to each other you'll have time to talk to me so all of us are going to do the best way possible to help you take your journey forward so june hokol prothom aspirant new aspirants they are going to do the launch pad june hokol new aspirants they are going to be in the turning point although ami junto registration or kiba to rakhisu that both rakhisu you can come both days as well venue is going to be Sandpaper Academy itself itialage sage gome paise ki we are right on the top of zoo road ka rasta so venue is going to be Sandpaper Academy itself
venue. Our time is going to be from 10 a.m. আমি 10 a.m. to ইয়াত পোস্টাৰত mention কৰি দিম, and dates are going to be 12th and 13th. Okay, dates are going to be 12th and 13th. So 12th and 13th বুলি ক'লে Friday and Saturday পৰিছে. Okay, Friday পৰিছে and Saturday পৰিছে. Saturday to বাৰু second Saturday হয় বোধহয়, কিবা ধৰণৰ ছুটি এটা পাইছে, but Friday হলেও I think you should make an effort to come. অলপমান কষ্ট কৰি লওঁ, because ৰত্ন কৰিলেহে যত্ন পায়, so অলপমান কষ্ট আমি কৰি লওঁ। পাৰিলে অনলাইন হলেতো অনলাইনে, no problem, but যোনসকল ধৰক গুৱাহাটীত আছে, who are staying nearby, I think you should come. You should come offline. You should have a conversation with the speaker. You should have an idea how the whole thing is going on. So we will have fun goodies for you guys, and আপোনালোকে self যদি চাব পাৰিব হেনুকা টাইপকে we have prepared some ideas and like all the events, and we are hoping that this 2 days APSC workshop is going to be a great hit like all the other events of Sandpaper. So আকৌ এবাৰ repeat কৰি দিওঁ, we are starting this dual path APSC 2 days APSC workshop, both for the beginners and also for the ones who are looking for a comeback. It's going to be absolutely free. সৰু সৰু বস্তু আমি শিকাম, how to approach note making, how to approach prelims, how to approach main separately, how to take care of current affairs. সৰু সৰু বস্তুবোৰ আমি পঢ়াম, so that you will have a better idea of how to move ahead. Okay, so registration is open now and 12th লকে আছে, so I think you should start registering as soon as possible. So it is going to be a closed event. Aru Zoomot we will conduct this event. It's going to be a webinar proper. You can ask your question, and of course the speakers will give their answers. Jiu doubt ase clear koribo paribo. Ako ebar koisu, I don't think this is an event you should miss at all. So it's absolutely free. Just do all of kosto. Iman kosto to nokorile nohoboi. Drop down the center of Sandpaper. If you're really far, cannot come, just sit in the front of the computer at 10 a.m. on 12th and 13th and at least listen to what the toppers are wanting to tell you. Okay, so I think it's going to be of immense help for both the people who are starting fresh and the people who are looking for a comeback. We at Sandpaper are trying our eri chotika zor ki we can help you as far as we can, and if you come with us, obviously I handhold you personally along with all the other officer mentors and expert mentors who are there in Sandpaper. So I hope that I will see you guys on 12th and 13th in Sandpaper, either in online or in offline mode. And till then, like, share, subscribe Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.